We start with the first comment from our head coach, Mr. Neil Lennon. Yeah, I'm bitterly disappointed that we have lost the game. I thought first half we lacked belief in ourselves a little bit. Although I don't remember Sociedad having, any great chances where they cut us open. The goal is a great hit. They get lucky with the deflection on a block, and to be fair, the young player strikes it beautifully. So we got them in second half. I thought we were a lot better. We needed Fabiano to make a couple of good saves, and then we equalised, but we went negative again once we equalised. And some of them were outstanding tonight. Militic, Haralambos, Kitsos, they all had great games. Some will have regrets because it's one that maybe we've let get away, but it should give us a lot of confidence going into the double header against Manchester United. The players have to stop believing hype around other teams and just play the game. And they've seen Sociedad up close, and they know that they're a very good team, but they're not unbeatable. Είμαι απογοητευμένος από το τελικό αποτέλεσμα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε την πίστη που θα έπρεπε να έχουμε στις δυνατότητες μας. Δεν θυμάμαι κάποια μεγάλη ευκαιρία από την Sociedad. Έκανα αναφορά στον γκολ, το γκολ ήταν πολύ ωραίο γκολ το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε καλύτερα. Χρειάστηκε ο Φαμπιάνο να κάνει κάποιες επεμβάσεις. Καταφέραμε, ισοφαρίσαμε το παιχνίδι. Κάνει αναφορά σε κάποιους παίκτες όπως ο Μίλετιτς, ο Χαραλάμπους, ο Κίτσος. Ήταν εξαιρετική εμφάνιση. Βγάλαμε αυτοεπίθεση στο γήπεδο όσο ο χρόνος περνούσε απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα. Πιστεύαμε και είδαμε ότι η Real Sociedad είναι καλή ομάδα, όμως δεν είναι ακτύπητη. Να μας πει ο coach τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν η καλύτερη εικόνα της Ομόνοιας και πόσο ανησυχητικοί είναι οι τραυματισμοί των δύο παιχτών, του Κασάμα και του Γιούστε. So the question is what changed in the second half, and we had a better performance than the first, and if you worried about the injuries today, Yuste and I just told the players to play with more belief in themselves because the game was there. It was in the balance at 1-0, but we hadn't affected Sociedad in any way because we kept giving the ball away and making unforced errors, and that comes from maybe a little bit of inexperience or a little bit of nerves. But we won a great opportunity that we missed. We pressed them high, and Bashiri won the ball to Kareem, and he's only got to slip Louise in. He's got half a pitch to run into, and just little things like that. We have to do better at this level. I am concerned about the injuries. Hector, we think Tuesday has maybe dislocated his shoulder, and he's a big loss, obviously. And Kasama is a hamstring strain, but we don't know how bad it is yet. We'll not know probably until tomorrow. So yeah, they're two big worries, and obviously losing Kasama so early in the game, you have to rejig things, and losing Hector, who's been outstanding for me since I came, it's another big loss. Αυτό που είπα στους ποδοσφαιριστές μου ήταν να πιέσουμε περισσότερο, να πιστέψουμε περισσότερο στις δυνατότητες μας. Εντάξει, είχε την κατοχή η Real Sociedad, όμως δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Το 1-0 ήταν ρευστό. Δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. Πιέσαμε ψηλά. Κάποια μικρά πράγματα είναι αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα μέσα στο παιχνίδι. Είμαι προβληματισμένος με τους τραυματισμούς, κυρίως με τον Γιούστε. Ήταν μια μεγάλη απώλεια η αποχώρηση του. Και ο Κασάμα επίσης, που είναι ένα μυϊκός τραυματισμός, και θα γνωρίζουμε το μέγεθος του πιθανότατα αύριο. Θεωρεί ο προπονητής ότι μετά και την εξέλιξη του αγώνα, το πώς κυλήσει ο αγώνας, αν το πίστευε λίγο περισσότερο η Ομόνοια, θεωρεί ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Do you think that if Omonia believed more that today could take a better result? Yes. May achieve it? Yeah, I do.
And that was one of the messages we put out to them before the game. You know, trust yourselves, believe in yourself. Like, the hardest thing in the game is scoring goals, but you know, even I felt, you know, we were a little bit tentative on the ball first half. You know, Harlan was coming on, gave us a lot more composure, and I thought, you know, he's really excelled at this level so far this season. And then we were a lot better second half. You know, the subs came on and gave us, you know, a bit of energy. But I'm bitterly disappointed to come away. You know, people will say you play in Sociedad, but I've got form for upsetting the odds at European level, and I know how to, you know, put a team together to beat team. I don't believe the hype around teams of done it, you know, played for Leicester and done it with Celtic and trying to do it here. We've come a long way in a short space of time, but for the minute, I'm bitterly disappointed that we haven't taken a point from the game. Ναι, το πιστεύω ότι αν σαν ομάδα πιστεύαμε περισσότερο, θα μπορούσαμε να παίρναμε κάτι καλύτερο από το παιχνίδι. Το μήνυμα μου ήταν να πιστέψουμε, να εμπιστευτούμε τους εαυτούς μας. Λίγο στο πρώτο ημίχρονο με την μπάλα να ήμασταν καλύτεροι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πραγματικά καλύτεροι. Είχαμε πιο πολλή ενέργεια στο παιχνίδι μας. Έκανα αναφορά στον Χαραλάμπους για την εμφάνιση του ότι ήταν εξαιρετικό. Είμαι απογοητευμένος από το τελικό αποτέλεσμα. Στην Ευρώπη είδαμε τα προγνωστικά μπορούν να ανατραπούν. Και είμαι απογοητευμένος που δεν μπορέσαμε να πάρουμε βαθμό. Έκανα ειδική αναφορά και στον Κίτσο μεταξύ άλλων. Με την εμφάνιση του σήμερα μπορεί να θεωρήσουμε ότι θα βάλει δύσκολα όσον αφορά το Κυπριακό πρωτάθλημα στον Λεζιάξ. Μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη λύση για βασικός. So you mentioned Kitsos, his performance today. You made a comment about his performance today. Do you think that it will be a good competition with Jan for a place in the starting 11? Yes. So it's good to have competition for places, and I thought that, you know, on his debut for us, the longer the game went on, the better he got. You know, he grew in confidence, and we like him as a defender first and foremost. He's a, you know, really gutsy, but you know, his quality on the ball is good. And I thought the longer the game went on, the better he got, and he fitted right in. So it's not a question of picking him over Jan or picking Jan over Kitsos. It's a question of, you know, having good players in the squad, and he has proved tonight that he's a very good player. Ναι, πιστεύω ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι πολύ καλό να υπάρχει ανταγωνισμός στην ομάδα. Είδαμε τον Κίτσο ότι καλυτέρευε όσο ο χρόνος περνούσε μέσα στο παιχνίδι, αποκτούσε αυτοεπίθεση. Είναι ένας πολύ καλός αμυντικός και επίσης και με την μπάλα στα πόδια είναι αρκετά καλός. Προσαρμόστηκε στις ανάγκες του αγώνα. Δεν είναι θέμα να διαλέξουν από τους δύο ή ποιος θα παίζει. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός στην ομάδα. Να μπορεί να μας πει πόσο δύσκολο είναι μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, οι ποδοσφαιριστές παίξαν σε ένα τέτοιο γήπεδο, πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση πνευματικά κυρίως στο Κυπριακό πρωτάθλημα. So is it difficult after this game the players to be ready mentally for the game on Sunday or the domestic league? Well, I touched on it yesterday. I had no problem with this game tonight in terms of motivation and psychology. So we have to, you know, park it now and concentrate on Sunday, because we haven't made a good start domestically, and it's important we win the game. So, you know, we have to recover quickly, physically and mentally, and get ready for an important game for us on Sunday. But I keep emphasising this is what you want. You want to play games. You want to be in the competitions. The more games you play, the more successful the team is. We're playing at a very high level at the minute, and it's great experience for some players. And you know, they'll be a little bit sore tonight, but they can take a lot from the game and then forget about it for the next couple of days and start concentrating on the weekend. Είχα πει και χθες ότι δεν θα δυσκολευόμασταν να βρούμε το κίνητρο και την ψυχολογία για το παιχνίδι σήμερα. Τώρα θα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν κάναμε καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, συνεπώς είναι σημαντικό το παιχνίδι της Κυριακής, πρέπει να κερδίσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε αποκατάσταση και σε φυσικές δυνάμεις αλλά και πνευματικά. It
ήταν ένα ποιοτικό παιχνίδι σήμερα και ήταν σίγουρα μια σπουδαία εμπειρία για τους ποδοσφαιριστές σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Και σημείωσε ότι θέλουμε να παίζουμε παιχνίδια. Όσα περισσότερα παιχνίδια παίζεις σημαίνει ότι είσαι πετυχημένος. Και επανέλαβε προπονητές ότι θα πρέπει να είμαστε για την Κυριακή έτοιμοι για το παιχνίδι, συγκεντρωμένοι. Αν πιστεύει ο κύριος Λένον, έγιναν 2 παιχνίδια. Ήρθε αυτή από την Sheriff Tiraspol και βάσει το πρόγραμμα που έχουν οι ομάδες στα υπόλοιπα 4, μπορεί να διεκδικήσει κάτι σε αυτό τον όμιλο στο τελευταίο μάτσο? So you do think that we can achieve something in this group in these last 4 games? Is it possible to achieve anything? Yeah, of course it is. Yeah, there's 4 games to go. We've no points. We'll have regrets about both the games, but I'm happier with a lot of things about tonight. We have shown we can come to a top team in La Liga and compete. We've only got a small team called Manchester United to play now, back-to-back games, but you know they're games that you don't need any motivating for, and we have to endeavour to get some points out of it. I think we have to be better on the ball, and that's something that the players need to take on board. But yeah, I will keep believing. I felt and I believe we could get something out of the game tonight when nobody else did. I think the bookmakers had us at 16-1 or something like that, but that's just, you know, not reality. The reality is what you do once you cross the white line, and you know, for long periods in the game we were in the tie. Ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Υπάρχουν ακόμα 4 παιχνίδια. Είμαι χαρούμενος με πολλά πράγματα σήμερα από την ομάδα μας. Είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια ομάδα της La Liga, μια μεγάλη ομάδα της La Liga όπως η Real Sociedad. Τώρα έχουμε 2 παιχνίδια με την United. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι σε αυτούς τους αγώνες δεν είναι δύσκολο να βρούμε κίνητρο και καλή ψυχολογία. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι με την μπάλα και πιστεύω ότι μπορούμε. Ναι, σήμερα πίστευα όσο λίγοι ότι μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι. Έκανε και αναφορά στις αποδόσεις στο στοίχημα και ήμασταν μέσα στο παιχνίδι σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. I think we've also shown tonight that we're not just here to make up the numbers, we're here to compete and try and get as many points as we can out of the group. So I said yesterday I thought the scoreline against Sheriff flattered Sheriff, and I think that was the case. And again tonight, we've dug in at times. We've almost got over the line with what would have been an amazing point, but we have to redress the balance now for the Manchester United games. Είμαστε ανταγωνιστικοί σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς στον όμιλο. Είχα πει και χθες ότι το 0-3 κολλάκευε την Sheriff και είδαμε ότι σήμερα ήμασταν πολύ κοντά στο να πάρουμε ένα βαθμό που θα ήταν κάτι το εξαιρετικό. Αν οι 2 γρήγορες αλλαγές, μία σε κάθε ημίχρονο, το άλλαξε κατά πολύ τα πλάνα, και αν θεωρεί ότι αν δεν προέκυπταν αυτοί οι 2 οι τραυματισμοί και ερχόντουσαν οι αλλαγές, αν θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού καλύτερα μέσα από τις 2 επιπλέον κινήσεις που θα είχε. So the fact that we lost these 2 players during the game and you have to replace them, so this affected your plan, or if you have anything else to do in your mind if we didn't have these injuries? Oh, for the weekend you mean, or no today? Because we forced to make 2 substitutes because of the injuries. I think this changed your plan for the game. Not really, but you know the shape was the same. But I think losing Hector at that stage of the game, you know, with all his experience and quality, you know, was a blow. But I think we did score after he went off. I don't know if that's right or not, but you know, Adam Lang's a very good player and a capable player, but Harold Lambus, you know, we felt needed a bit of a rest because he's played a lot of the games and he's only 21, but he came on tonight and played like a veteran, and he actually made the midfield better. So Kisama's a loss because we've not seen the best of him yet, and he's really to get his OMONOIA career up and running. So we're going to hope that he's back playing and fit as soon as possible. Hector,
I am concerned about with it being such a grave injury. He's had it before. He's had surgery on it, so hopefully he won't need surgery again. Σίγουρα το Έκτορ δεν θα έλεγα ότι μου άλλαξε ιδιαίτερα τα πλάνα, όμως ήταν μια μεγάλη απώλεια του Έκτορ μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα ο Άνταμ είναι ένας ικανός ποδοσφαιριστής. Από την πλευρά του όμως ο Έκτορ είναι έμπειρος και ήταν μια μεγάλη απώλεια. Όσον αφορά τον Χαραλάμπους που μπήκε στο παιχνίδι, θέλαμε να τον ξεκουράσουμε, διότι έχει παίξει αρκετά παιχνίδια. Όμως είδαμε ότι μπήκε στο παιχνίδι και έπαιξε σαν ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Σίγουρα και ο Κασάμα ήταν απώλεια. Η αναγκαστική αλλαγή του, διότι δεν έχουμε δει ακόμη τον καλό του εαυτό και εύχομαι να επιστρέψει όσο πιο νωρίς γίνεται πίσω. Με προβληματίζει περισσότερο το Γιούστε, διότι φαίνεται ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να κάνει επέμβαση και να μπορέσει να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα. Okay. Okay. Thank you.